So Master Tai, when I become a novice monk, do I get to keep Hilak as my name? Hilak, and you plus the first name mean belong to Pháp Nhãn Temple. Pháp mean the first name, but other time plus Pháp Hilak mean Dhamma Joy. Dhamma Joy, Pháp Hilak. Yes, Pháp mean the Dhamma, but joy, if only joy, in this case maybe secular joy. But here you already become a monist brother. Other time you are Dhamma joy. Dhamma joy. Joy in the Dhamma. So how do you spell that? The Dharma joy. How do you spell the? What did you say? Pháp mean Pháp Nhãn Temple. Pháp. Oh, Pap. P-H-A-P. Yes, right. If don't have Pháp, maybe joy in this case, secular joy or worldly joy. Dạ, con kính chào thầy. Con xin lỗi con vô trễ rồi. So happy cô Từ Về Lạc with the Sangha. Rất là vui cô Từ Về Lạc here. Con tưởng thầy đi thầy nghỉ. Con tưởng thầy đi chùa thầy nghỉ. Cô quý gọi con chết là trễ rồi. Dạ. Thầy đang ở nhà em nói chuyện. Hả? Dạ thầy đang ở nhà em. Có cây dừa hả? Dạ. thầy ở trong một phòng, em ở ngoài nhà phòng thờ. Phòng Today maybe Sister Hạnh Minh and Sister Trần Nhẫn in San Jose for summer retreat, and after that next this Sunday, this week maybe have a Buddha Vesak day. That's why right now maybe they busy. Okay. Sister busy. But right now only our Dhamma brother and sister in Arisen. Hello, Nasio. Master, probably next time you can provide me information about the retreats in San Jose, because I'm kind of close. It's like 4 hours. I see. San Jose. So I can attend, a retreat over there. With the temple. Yeah, in a Buddha temple. Okay, now the time for us to study. We would like to invite the Sangha to have tea or water together. Đại chúng uống miếng trà nha. Con mời thầy. Dạ. Mời thầy. Dạ, mời đại chúng. Enjoy the tea. Yeah. Cái máy của mình kỳ quá, chị thấy rồi. Internet đó chị à. Dạ. Nãy nó không có vào, mình phải kêu lối xóm qua. Cổ hút vào cho mình bị mất cái zoom á. Dạ, lối xóm kế bên. Yeah. Okay, now the time for the Sangha to study together. I would like to meal, right? And then after meal, and we keep learning. Yes, I would like to meal. Yeah. Yes, and I would like to say yes one by one. Okay, clear. Now the time for the Sangha to keep learning. I would like to invite the whole Sangha to put your hand together and recite the name of the Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami
Dhammang saranam gacchami, dutiyampi dhammang saranam gacchami, tatiyampi dhammang saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Con nương tựa Phật lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ hai. Đệ tử chúng con nương tựa chánh pháp của Đức Phật lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Đệ tử chúng con phát tâm nương tựa tăng đoàn an lạc của Đức Thế Tôn lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. For refuge, we go to the Dhamma, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for the first time, for the second time, and for the third time. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Good evening, dear Dhamma sister, brother. Today, May 25th, 2023, we are at Pháp Nhãn Temple on the Zoom of Buddhist study. Furthermore, we would like to invite the whole Sangha to follow mindful in breath and out breath a few seconds. And today, we would like to invite Brother Hilak on behalf of the Sangha to keep chanting number 2 for the Sangha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. I would like to say, and Brother Hilak on behalf of the Sangha to chanting. Yes. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Respectfully pay homage to the wonderful Dharma of the Buddha, the path of practicing peace, joy, happiness, love, and understanding for the many right here in the present life. Respectfully pay homage to the harmonious and peaceful Sangha of the Buddha, the community of cultivated people who vow to live their lives of virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with right understanding to benefit oneself and other people right here and right now in the present life. Namo the original Master Sakya Muni Buddhaya. Namo the original Master Sakya Muni Buddhaya. Namo the original Master Sakya Muni Buddhaya. Praising the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. Respectfully pay homage to the triple gem. The Buddha, who is the fully awakened and enlightened one, shows the way of peace to living things and living beings, has the virtuous good and noble signs. The Buddha's wisdom and compassion are perfect. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Buddha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dharma, that is the bright way, instructs people to escape the realm of delusion, leads us to return to a true home in order to lead a life of awakening. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Dharma, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is the beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be freed from afflictions in order to make life beautified. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Sangha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. We, disciples of Gautama Buddha, rely on the triple gem, on the path of Dharma learning, knowing the triple gem of self-owned mind, vowing to practice the Buddha Dharma diligently,
in order to brighten the heart of the noble triple gem. I vow from now until my whole life to take refuge in the Buddha, the one who shows me the way of loving kindness, compassion, and wisdom in my lifetime. I vow from now on until my whole life to take refuge in the Dharma, the way of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many right here in the present life. I vow from now until my whole life to take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to lead their lives of ethics, harmony, and awareness to themselves and to others right here and right now in the present life. I take refuge in the Buddha. I vow from now until my whole life not to take refuge in bad gods, devils, and evil things. I take refuge in the Dharma. I vow from now until my whole life not to take refuge in paganism and heresy. I take refuge in the Sangha. I vow from now until my whole life not to take refuge in wrong teachers, wrong teachings, bad people, and bad environments. May the world honor one happily regard and accept me as a well-trained disciple of the Buddha. From now until my whole life, I determine to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. I vow to learn, understand, practice, and apply the Buddha's teachings into my daily life to benefit myself and other people right here and right now in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Hilak, for your daily chanting. Number 2 for the Sangha. Right now, I would like to say, and we keep learning the first sutta of Majjhima Nikāya. Right now, we keep learning. I would like to use the pen and then we study together. Okay, today is May 25th, 2023, right? In Vietnamese này các tỳ kheo và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Mấy cái từ tiếng Việt có thể âm Hán Việt cho nên quý Phật tử mình cũng không còn nhiều quan trọng để ý nha. Này các tỳ kheo nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý. Âm Hán Việt quý vị khó hiểu lắm cho nên đừng có lo. Mà dục lậu chưa sanh khởi, được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh khởi, được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh khởi, được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Ý nói cái này những cái phiền não đó nha, mà mình không có mình không có chú tâm nó mà nó vẫn sanh khởi, mình tác ý nó, mình liên quan tưởng nó. Tác ý nghĩa là mình nghĩ tới nó, gọi là tác ý. In English maybe the Sangha understand more and more, better and better, more and more clearer than Vietnamese, because sometimes Vietnamese have Chinese Vietnamese together. That's why you don't understand more. Right now maybe English you understand more. Okay. Số 6, number 6. What are the things unfit, right? Unfit for attention that he attend to. They are things such that when he attend to them, the unarisen, right? The unarisen taint of sensual desire arises in him, and arisen taint of sensual desire increases. The unarisen taint of being arises in him, and the arisen taint of being increases. The unarisen taint of ignorance, right? Ignorance arises in him, and arisen
taint of ignorance increases. These are the things unfit for attention that he attend to. Now in Vietnamese, maybe in English, Brother Hilak and Brother Thanh Văn understand on. But right now, we would like to invite Dhamma Sister Brother to listen to in Vietnamese. Và thinh đây á, là ôn dịch á, là các pháp, cho nên thinh tức là điều vật. Mà trong trường hợp là thinh á, là các pháp, mà trong đó nó có thiện pháp và tà pháp, hay là chánh pháp, thiện pháp hay là tà pháp, hay là thiện pháp hay wrong thiện pháp nha. Cái đây á, là các pháp đó nó không có thích hợp với cái sự chú tâm mà cái vị đó sanh khởi nha. Cái vị đó attend này là ôn dịch là tác ý, nhưng mà cái từ đó nghĩa là chú tâm nha. Có liên tưởng tới, attend to là liên tưởng tới. Các pháp đó như là khi mà vị ấy nghĩ tới cái chúng á, nghĩ tới các pháp á, thì ở đây chữ ten này là the same defilement affliction, là cái phiền não của dục lậu nha. Sensual desire là phiền não dục lậu không được sanh khởi, mà sanh khởi ở nơi cái vị đó, nơi cái hành giả đó. Hoặc là cái phiền não dục lậu đã sanh khởi, arisen là đã sanh khởi, bây giờ tăng trưởng nha. Hoặc là cái phiền não, hay là cái phiền não không được sanh khởi, phiền não của chúng sinh á, của cái vị đó đó, bin á, sanh khởi nơi cái vị đó. Hoặc là cái phiền não của vị đó đã sanh khởi, nay tăng trưởng. Hoặc là phiền não vô minh, ignorant là phiền não và vô minh, không được sanh khởi, bây giờ sanh khởi ở nơi vị đó. Hoặc là cái phiền não vô minh đã được sanh khởi, nay tăng trưởng nha. Mấy cái từ này dạng bị động ta dùng là passive voice rất là nhiều, cho nên cái từ là arisen là passive voice nha quý vị. Unarisen là cái phủ định, còn arisen là sanh khởi, là passive voice là dạng bị động nhiều. Cái phiền não vô minh đã sanh khởi, nay tăng trưởng, unarisen. Các pháp này á, nó không có phù hợp với cái sự suy nghĩ mà vị ở liên tưởng tới. Thì cái đoạn này ý nói rằng á, nói là cái phiền não nha, taint of sensual pleasure, hoặc là đã sanh khởi rồi không sanh khởi, đã sanh khởi và không sanh khởi, và cái phiền não vô minh ông đã sanh khởi và không sanh khởi mà vị ấy liên tưởng tới ông là nó không có thích hợp. Cái đoạn văn này á là mention á, là cái sự tu tập và học Phật pháp ở trong chánh kiến, nó cũng như trong cái chánh tinh tấn á nha, nó cũng liên quan vậy. This paragraph mention cultivation and learning of the Buddha Dharma in the right effort, a little bit like that. Similarly. Ok, rồi như vậy cái đoạn này chúng ta học, chúng ta biết đó là các pháp dục lậu, vô minh và phiền não nó đã sanh khởi, không sanh khởi, có liên quan, mà cái vị đó nghĩ tới là những cái pháp đó nó không có thích hợp. Right now we study here, we know here maybe taints of sensual, taints of ignorance, etc. That are not arisen, that are arisen, right? These are the things unfit for attention that he attend to. Maybe we study here, we know. Ok. Và cái đoạn tiếp theo nha, in Vietnamese. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý? Hồi nãy là các pháp không cần phải tác ý nha. Còn đây là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý. Hồi nãy á, cái phiền não, cái vô minh ông không cần nghĩ tới mà vị ấy nghĩ tới. Cái đoạn này á, ngược lại là các pháp á, cần phải tác ý, cần phải nghĩ tới mà vị ấy không nghĩ tới. Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý là dục lậu chưa sanh khởi, không sanh khởi, dục lậu đã sanh khởi được đoạn trừ, hay là hữu lậu chưa sanh, không sanh khởi,
hoặc là hữu lậu đã sanh khởi được đoạn trừ, hay là vô minh lậu. Như vậy quý vị nhớ là chữ cái đoạn này đó là dục lậu nha. Rồi thứ hai là hữu lậu nha, number 2, và thứ ba là vô minh lậu, number 3, right? And chưa sanh không được sanh khởi, hay là vô minh lậu đã sanh khởi được đoạn trừ. Những cái pháp này là những pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý. Như vậy quý vị hiểu cái đoạn trước là những cái phiền não vô minh, đáng lẽ không có nghĩ tới mà nghĩ tới. Còn cái đây những cái pháp này là được đoạn trừ rồi mà không chịu nghĩ tới, mà nghĩ là cần phải được nghĩ tới tác ý, tức là nghĩ tới nó, và vị ấy không nghĩ tới, không tác ý tới. Okay, maybe in English you understand more. Okay. And the second paragraph, now here, and what are the things, right? Fish before we have here unfit, right? But right now this paragraph not right now things fish for attention that he doesn't attend to, right? They are things such that when he attend to them, the unarisen taint of sensual does not arise to him, right in him, and arisen taint of sensual is abandoned. The unarisen taint of being does not arise in him, and the arisen taint of being is abandoned, right? You see, abandoned means destroy, ended, right? The unarisen taint of ignorance, right? Taint ignorant doesn't arise in him, and the arisen taint of ignorance is abandoned, right? These are the 10 fish for attention that he doesn't attend to. Okay, now you focus this, right? Number 1 here, 10 up sensual desire. Number 1. Number 2, 10, right? 10 up being. 10 up being. And number 2, 10 up ignorant. Number 3, right? Okay. Now I would like to invite brother and sister to follow this. The previous paragraph we study what are the things unfit for taints that he does, that he attend to. But the second paragraph we study here what are the things fit for taints that he doesn't attend to. So the opposite, maybe you study and you know, right? And thing in this case, sometimes if we study here is a means Dhamma, but in this case, translator use things like everything, but like Dhamma. But Dhamma in the Buddha teaching many more than 10 meanings. But in this case, things you can understand Dhamma, right? But this maybe, yeah, cô Diệu Thúy. Open microphone and can say something and the Sangha can understand more. Okay. For the first paragraph, can you give us an example of the unfitted attention? And then the other one is attention, fit for attentions. Some of the designer, sexual designer or abandoned taint of being is abandoned. Yes, very good. Taint of sensual desire. Number 1 here. Taint, you see here, very clear one by one, right? Taint in this case, taint of or taint development of sensual desire. Taint of being, right? Taint of being. Hữu lậu being means this, in the travelings of co-arisen. Other time maybe vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Maybe number 9. If you study the traveling of co-arisen,
Other time being in this case, or becoming the same. Being or becoming. But tin in this case, the taint of sensual desire, or the taint of being, or the taint of ignorance, or we can say the taint of wrong view. Right? Things in this case means if we study tin in this case, tin plural, 10 development. 10 means in this case development or delusion. 10 of sensual desire, or we can say sensual desire. Sensual of being in this case becoming. If you study the telling of co-arisen, interdependent ordination, đó là in Vietnamese vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, vô minh, hành, number 9, và vô minh, ignorant, mental formation, consciousness, number 3, danh sắc name and form, right? Rupa and Chitta in Bali, and six sensual, six senses, right? And contact, feelings, and becoming or being. If in the future we study travelings of co-arisen, or traveling of dependent origination, or some become a being in this case number 9, right? Number 8 and number 9 we study later. But right now Koyuthi mentioned would like to know more clearly things. What are they? Things in this case, things are, or they are, right? They are 10 of sensual desire, 10 of being, 10 of ignorance, or we can say 10 of wrong view, right? And arisen or not arisen, right? But the previous paragraph, the thing is in this case, 10 of sensual desire, 10 of being, 10 of ignorance. For example, he in this case, the practitioner, doesn't attend to, but in the first paragraph they attend to. Second paragraph, notice they are things fit for attention that he doesn't attend to. And so study here and we know. Như vậy chúng ta thấy là cái đoạn đầu là những cái phiền não là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, là chúng ta không có thích hợp để tác ý mà vị ấy tác ý. Còn cái đoạn 2 là nó rất là thích hợp để tác ý, để chú tâm. Attention là chú ý, tác ý tức là để nghĩ tới mà vị ấy không nghĩ tới, tức là những cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là những cái pháp đó nó không sanh khởi, nó đã sanh khởi, chúng ta không còn mà lại cần. Cho nên ý nói cái đoạn đầu là cái người không có tu tập là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới phiền não, bị vướng mắc phiền não, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Còn cái người mà có tu tập thì những cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là đoạn trừ, thì nó khác gì thôi. Nhưng mà ở đây nó hơi chuyên ngành chút, cho nên cũng hơi khó một xíu nha. Right now we study here, we have in this case they are the thing that fit for attention, and the first paragraph not fit, unfit for attention that he attend to, right? But the second paragraph right now we study here, they are the things fit for attention that he doesn't attend to, right? And we study here, and maybe next paragraph, another paragraph, not next paragraph, we study, we understand more and more. Right now we focus
what are the taints? Taints of sensual desire, taints of being, taints of ignorance. Focus. And next time we study, next paragraph we study and we understand more. Như vậy chúng ta chỉ cần Master Tai? Yes, brother Hila. I just have a question. The taint of being. Can you explain being? What does that mean? What does that encompass? What does that mean? Being mean in this case becoming. Right? Sometimes being like a person, right? But in this case, understand being mean becoming. Becoming. Got it? Does it make sense? Yeah, becoming. It means becoming. Right. Yeah. Like becoming what? Can you explain further? Yes. If we study the traveling of co-arisen, the traveling of Bhatibada, Samudbada, Bhatibada means the traveling interdependent origination. Other time we have travel, right? 10 and 2 more. Travelings of interdependent origination. Other time we have traveling. But right now I would like to explain you one by one. Other time you follow, easy for you to follow. First, number 1, ignorant. Number 2, mental formation. Number 3, consciousness. Number 4, Nama and Rupa and Chitta, mean body and mind, right? And number 6, number 4, 6 orange senses, right? Number 4, number 5, contact. Number 6, sometimes in Vietnamese and English I think about together, other time a little bit late. Feeling, right? Number 7, this read, lust, or sensual desire, right? Number 6 and number 7, becoming, or we can say being or becoming, right? Number 9, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, number 8, clinging, attachment, right? And number 9, bird, right? And agent, and sorrow, lamentation, pain, etc. Other time have the link, right? This means relate to body and mind, right? In a human being. That's why. Yes. In other time, if you study and you know the telling of interdependent origination, other time you know. We can say the telling co-arisen. So those are all the things of the state of being, right? Right. Everything you just mentioned. Right. You're not supposed to have unfit attention to all those things, right? Right. So you must keep focused on the Dharma, the word of Buddha, and not give attention to those things, correct? Correct. That's why study here maybe a little bit Buddhist term. Sometimes we should know this, and in the future we study again and again. Other time easy for us to understand more. But right now maybe the beginning
for us to study. That's why sometimes you don't maybe a little bit understand. But right now for us to learn and to understand. Okay. Như vậy nãy thầy nói đó, cái nãy từ anh Hy Lạc anh nói là being là hữu lậu, mà hữu ở trong này, trong trường hợp này là gì? Thì trong 12 nhân duyên á, cô Như Thí, cô Tự Vi Lạc, cô Như Thành á, phải vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Thì nó thuộc với nó thuộc cái thứ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Hữu in this case becoming là cái thứ 10 nha quý vị. Rồi sanh lão là cái thứ 11, 12 nha. Thì cái chữ to be in á, nó nghĩa là becoming là hữu, là sự hình thành. Hữu có nghĩa là sự hình thành nha quý vị ha. So here you would like to know 10 of being. In this case, being in this case I mean becoming or forming, right? Another time you study and we know. We should know, and in future maybe study again and again. Other time you know more. Okay. If you want to learn more, I would like to hold on around 30 seconds, and I would like to invite the Sangha to understand. Okay. Waiting for me, and I would like to say for you another time you understand more. I look for Google, easy for you to understand this other time, easy for you to follow step by step. Okay. And I would like here, if you yes, I would like to copy and to send the link, and the Sangha can look for in the chat other time you know. Okay, I would like to copy and send to you. You hit this other time you understand more. Okay. Yes, another time you number 10. If you see number 10 and you understand more. Okay. Dependent origination. Dependent, we can say interdependent co-arisen. Other time you know more. Being number 10, right? I would like to send this. Other time you can understand the link of the Buddha teaching. Okay. So we can say many things to study. Và thầy send tới text message hay là thầy send đi tới đâu thầy? Chat đó cô, mình chat á. Dạ, con không biết cô chat chỗ nào. Chat là ngay chữ chat á, ở dưới cái đó là security participant chat and stream á. Dạ. Cô thấy chưa? Cô click vô đó. Dạ, thấy rồi. In English and Vietnamese, maybe if you open this and very clear for you to follow step by step. Okay, but the first thing, many things in Pali or Sanskrit, Bhatiya Samutbaya in Pali language, it's very popular. When you study here and you know one by one. Okay, and I would like, because this teaching relay another teaching, but if you study, if you read the book and you study along, maybe not easy for you to follow, right? And now we study another time. This teaching relay another teaching. Okay, so 10 of being, and number 3, 10 of ignorance. Okay, and sometimes study things. In this case, we think this thing is normal meaning. No. This special meaning, thing is into defilement, right? Thing in this case mean the abolition or defilement. Thì cái thing này á, có nghĩa là vật, là pháp, nhưng mà cái thing này á, nó chỉ cho phiền não nha quý vị ha, nha. Rồi, study and understand it. Okay, we keep learning and study more and we understand. I would like to invite the Sangha to follow and to study together, and the Sangha understand what we learn today. Và tiếp tục là chúng ta sẽ học cái này để chúng ta hiểu cái lời Phật dạy. Khi mà chúng ta học rồi chúng ta ứng dụng cho nó thích hợp để chúng ta biết, và trong quá trình chúng ta tu học
để chúng ta biết được cái lời dạy gốc của Đức Phật, và nhớ là cái phiền não đó, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Yeah. Right now, I would like to invite the whole Sangha to study together. Yes, and I would like to invite Sangha. Okay, now here, yes, another paragraph. By attention to taints in Vietnamese. Do vị ấy tác ý, chữ tác ý mà âm Hán Việt, quý vị đừng có bận tâm nha. Tác ý có nghĩa là nghĩ tới á, có liên quan tới á. Chữ tác ý là âm Hán Việt khó hiểu lắm. Hồi đó mà thầy học tiếng Việt á, trong trường á, khó hiểu lắm, nhưng mà học tiếng Anh á mình dễ hiểu hơn. Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý nha. Do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lầu hoặc chưa sanh được sanh khởi, các lầu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Thì cái đoạn này nói là các pháp á, các cái phiền não á, mình không cần tác ý, mà mình tác ý nó, mình nghĩ tới nó thì lúc đó nó sẽ tăng trưởng nha. Cái chỗ này á, by attention, by attending to things unfit, right, for attention, and by not attending to things fit for attention, both unarisen taints arise in him, and arisen taints increases. Và bằng cách là cái gì, chỗ này á, ôn dịch là do, hay là bởi vì do cái tác ý những cái pháp mà nó không có phù hợp để tác ý, hoặc là bởi vì đó không có nghĩ tới những cái pháp mà nó phù hợp để cho tác ý, thì cả hai nha, cả hai cái gì, cái phiền não nó không sanh khởi, nó sanh khởi nơi cái vị hành giả đó, và nó đã sanh khởi, và cái phiền não đã sanh khởi bây giờ nó tăng trưởng. Thì cái đoạn này cũng giống như đoạn trước thôi, mà cái đây nó tóm tắt lại. Right now inclusion, but other time you follow and you know it. Some attention, some development, some things we don't need to attend to, but some we should attend to. But in this case, we study here and we know. Okay. Now we study next paragraph, and other time you follow it and we understand. In Vietnamese, vị ấy không như lý tác ý. Mấy cái âm này Hán Việt quý vị cũng đừng có quan tâm nha. Nhiều khi cái âm Hán Việt khó lắm nha. Vị ấy không có nghĩ tới, không như lý tác ý như sau. Chúc mình học tiếng Anh mình sẽ rõ nha. Mình đọc theo cái nguyên văn đi, rồi tiếng Anh mình thấy rõ. Mấy vị Phật tử mình đừng có bận tâm cái âm Hán Việt Phạn này nè. Thầy học cái thời đó cũng nhiều khi không hiểu luôn á quý vị. Nhưng mà ở đây mình cứ làm quen nha. Ta có mặt trong thời quá khứ, hay là ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Quá khứ ta có mặt như thế nào? Và ta có mặt trong thời quá khứ, hình vóc của ta như thế nào? Trước kia ta là gì? Và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Và ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, hay là ta có mặt trong thời vị lai và ta không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc của ta như thế nào? Cái đây là một cái đoạn văn rất là ý nghĩa. Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Hay là vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại không? Ta có mặt hay là ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta hình vóc như thế nào? Chúng sanh từ đâu đến và nó sẽ đi về đâu nha. Thì cái đoạn này ý nói là mình không có rõ trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai cái hình vóc của ta như thế nào và tương lai của ta như thế nào. Cái vị đó luôn luôn lúc nào cũng question hết á. Bây giờ mình học tiếng Anh mình sẽ rõ nha. Now I would like to invite the whole Sangha to study in English all the time. Maybe you understand more and more. Okay. Now maybe in English more clearer than in Vietnamese translation, Vietnamese version. Okay. Now number 7, maybe Brother Hilak, Brother Thanh Văn can understand more, right? Number 7, this is how he attend
wisely. Unwisely means not intelligently. Unwisely. Were I in the past, right? Was I not in the past? Maybe he, the person who learn, practice this barab, in this case practitioner who learn, but he had hesitation, right? What was I in the past? How was I in the past? Haven't been what? What did I become in the past, right? He shall I be in the future? Shall I not be in the future? Shall I, what shall I be in the future? How shall I be in the future? Haven't been what? What shall I becoming in the future? Or else he is inwardly, burlessly worry about. Burlessly means worry about on the present. Am I? Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this becoming from, right? Where will it go? Okay. Now in this paragraph, maybe the person who study the Buddha teaching, he worry about in the future, the past, the future, and the present, right? And other time, sometimes they want to know who he is and how he is in the past and future and the future in the present. Now in Vietnamese, number 7, đây là cái vị đó làm thế nào cái vị đó tác ý hay là nghĩ tới một cách không rõ ràng, không thông minh nha, không rõ ràng, không thông minh. Trong quá khứ tôi có mặt trong quá khứ hay không? Was I in the past? Ở trong quá khứ tôi có mặt hay không? Và ở trong quá khứ tôi không có mặt hay không? Nha, ở đây là có mặt hay không và không có mặt hay không. Và trong quá khứ tôi là gì? Nha, cô từ biệt lạc nắm cái ý nha. What were I in the past? Trong quá khứ tôi là cái gì? Và trong quá khứ tôi như thế nào? How was I in the past? Tôi như thế nào? Và tôi là gì trong quá khứ? Have been what? Tức là tôi là gì trong quá khứ? Và tôi đã trở thành cái gì trong quá khứ? Nha, làm thế rồi cái shall I be in the future? Và trong tương lai tôi có mặt hay không? Nha. Và trong tương lai tôi không có mặt hay không? Tôi không có mặt hay không? Rồi trong tương lai tôi là gì? What shall I be in the future? Trong tương lai tôi là gì? How shall I be in the future? Và trong tương lai tôi là như thế nào? Nha, vì đây không có cái sức do dự và lưỡng lự, do dự, cho nên tôi là gì trong tương lai? Không? What shall I become in the future? Và tôi trở thành cái gì ở trong tương lai? Hoặc là ở nội tâm vị ấy đó lo lắng về cái hiện tại. Nhớ cái câu này nha. Or else he is inwardly worry about the present death. Trong tương lai, hoặc là trong tương lai vị ấy lo lắng như thế nào? Tôi là am I? Tôi là ai? Tôi có phải là tôi không? Tôi không phải là tôi phải không? What am I? Tôi là gì? How am I? Tôi là cái là tôi là như thế nào? Và cái điều này á, where have this been coming from? Và cái chúng sinh này đó từ đâu mà đến nha quý vị ha? Where has this been come from? Là chúng sinh này từ đâu mà đến và nó sẽ đi về đâu? Trong trường hợp này người ta dùng là is nha, nó sẽ đi về đây, chúng sinh này sẽ đi về đâu? Như vậy cái đoạn này á, chúng ta học chúng ta thấy cái vị mà tu học mà không có rõ ràng, lo lắng trong quá khứ và trong tương lai và trong hiện tại và trong tương lai, có một chút do dự và trong Phật pháp không có nắm vững. Học pháp mà không có hiểu được nhân quả, học pháp mà không hiểu mình làm cái điều thiện, điều tốt, mà mình cứ thắc mắc trong quá khứ mình có mặt không, trong quá khứ
mình là gì và mình như thế nào, và trong hiện tại cũng vậy, trong tương lai cũng vậy. Do đó con chút lo lắng bởi vì người đó không có hiểu được Phật pháp và không có nắm vững cái nhân quả, không có hiểu được. Do đó họ cứ có chút do dự về cái lời dạy của Đức Phật. Now we study this paragraph. If we are not lucky to learn on, if we don't have a good chance to learn the Buddha teaching, to miss right teacher, right people to learn the Buddha teaching, maybe we worry about in the future, in the past, in the present, who we are, what we do, right? In the future, who am I? Who will be I, etc. Right? We study. That's why in this case, the person who don't learn the Buddha teaching, he or she warrior in the past, in the future, or in the present. Maybe the person in this case, he or she don't know the cause and effect, right? The cause and effect. Maybe he worry about the teaching, what he learned. But right now we study this paragraph, he or she have hesitation, right? Worry in the past, in the future, in the present. He don't know or see, right? Okay, brother Hila. Okay, Master Todd, this is very important to me because I'm on this journey, right? And I'm convinced now that in the past, I've had past Buddhist lives. I know that, right? But I came to this through you 10 years ago, right? And moving on. And sometimes I think, what will I become? Okay. But what you're telling me is that just like Buddhism is to embrace the here and now and live in the present moment, right? So just continue to do what I'm doing and let everything else go, right? And let it fall in place. Is that right? So you say it is good because 10 years ago or more than 10 years ago or before you never know. But where Rome, you and I meet together, learn together all the time, you know who you are, what you do, right? And you know very clearly. But more than 10 years before, right? You never know. You never Right. know who you are, what you do. And Right. in the past, in the present, and the future, maybe you don't know. But until you and I have good chance, good opportunity to meet together, to learn together all the time, from that time until now, you know who you are, what you do, and what you learn. Very clear. Okay. You got it. Thank you. Yes. And và anh Hy Lạc anh nói rất là hay. Trước mà khoảng 10 năm trở lại mà gặp với thầy đó, thì ảnh với thầy là biết rất là rõ chúng ta làm gì và ở đâu và làm cái gì, và người con Phật, đệ tử Phật học cái gì, biết cái gì rất là rõ. Nhưng mà trước đó nữa, thầy có muốn nói là trước khi mà chưa có gặp thầy với ảnh á, thì ảnh không biết ảnh làm gì và ảnh là ai. Nhiều khi không có duyên, còn khi mà có duyên, từ khi mà họ gặp nhau ở trên phi trường, ở trên máy bay đó, thì gặp rất là rõ và kết duyên với nhau. Cũng vậy, cô Diệu Thúy, cô Từ Bi Lạc, cô Diệu Thành, vân vân và vân vân, brother Thanh Vân. Nếu chẳng hạn như là cô Diệu Từ Bi Lạc, nếu mà không có chú Minh Trí á, thì chúng ta không biết trước đó mình là ai và mình học cái gì, mình không biết. Nhưng mà khi nhờ cái chân linh của chú Minh Trí á, thì lúc đó là mình có kết duyên với nhau, mình học, mình hiểu là mình là cái ai, mình học cái gì, mình kết duyên với nhau. Còn giống như cô Diệu Thành với anh Đam Phương á, mà nếu không có người em á, là ở bên anh Pháp Trì đó, ở bên California đó, mà dẫn tới chùa Pháp Nhãn á, thì lúc bây giờ là không biết mình là ai và học cái gì luôn. Thì cũng như brother Thanh Văn Ignacio đó, giống như ảnh mà không tới chùa Liên Hoa ở Santa Ana, ở Garden Row á, thì cũng không biết là chúng ta là ai và học cái gì.
trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Nhưng mà khi mà gặp với nhau á, từ cái dạo ấy gặp cái thời gian đó, giống brother Hy Lạp á, thì until now tới bây giờ thì chúng ta biết á, là chúng ta học cái gì, trong quá khứ chúng ta là ai và chúng ta làm gì, vân vân và vân vân. Còn cái đoạn văn này á, mình học á, mình học rồi mình hiểu cái người học á, cái người trong cái cử cảnh này á, là họ không biết là quá khứ họ làm cái gì, trong tương lai và trong hiện tại và trong tương lai họ là ai và họ làm gì họ cũng biết luôn. Nhưng mà nhờ mình học Phật pháp mình biết được là chúng ta là ai, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta học cái gì trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, nó có điều nó có liên quan với nhau hết, rất là ý nghĩa. Right now, if on that time, brother Hy Lạc, cô Diệu Thúy, cô Từ Bi Lạc, brother sister Diệu Thành and brother Thanh Văn, if we don't have a good time to meet together, other time we never know who we are, we never know what we do, right? And in the past, in the present, and in the future, we never know each other. What we learn, what we understand, we don't never know. But right now, we have a good time to learn, to support together, to understand the Buddha teaching together. All the time, we know who we are. We know what we have done, what we have this, and in the future, what will we do, right? And we know very clearly. And we know who we are, right? In the present. And in the future, we know in the future who will we be, right? And very clear. But in this paragraph, the person who learned the Buddha teaching, he never understand, never know who he is, right? Who have he been, and what had he done, right? In the present, what is he present, where and what and when. But right now we study and we know. Okay. Thank you. Right now I would like to invite the Sangha to study more. Với in Vietnamese, với cái người không như lý tác ý như vậy á, một trong 6 tà kiến nha, 6 tà kiến, quý vị nhớ chữ 6 tà kiến nha quý vị ha. 6 tà kiến chút mà chúng ta học, họ sẽ học 6 tà kiến này khởi lên ta có tự ngã là một không. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật là như chân, như thật, như rõ ràng. In Vietnam, in English, number A, when he attend unwisely in this way. Unwisely means not intelligently, but here unwisely in this way. One of six will, you see here, one of six will arises in him. This will self, number one, this will self exists for him, arises in him as true and tapeless. In Vietnamese số 8 là gì? Khi vị ấy nghĩ tới một cách không thông minh, không có rõ ràng ở trong cái cách này thì một trong 6 tà kiến. Chữ view này quý vị in this case view, in this case wrong view, sanh khởi ở trong vị ấy. Và cái thứ nhất là gì? Number one là gì? Là cái kiến về ngã và tự thân. Will self là cái kiến về tự thân tồn tại trong cái vị ấy, tồn tại trong ta, sanh khởi trong vị ấy. Có nghĩa là ta này là chỉ cho vị ấy này quý vị. Và như thật và được thiết lập nha. Như thật ta không có tự ngã là cái thứ hai nha. Vì number one là will self là number one, là cái nhìn về tự thân. Và cái thứ hai là ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên người với người ấy như thật, như chân. Chứ establish ôn dịch là như chân, mà ở đây gọi là được thiết lập. Do tự mình ta tưởng tri là ta có tự ngã nha. Tà kiến này khởi lên với người ấy là như thật, như chân. Là ý nói là cái chỗ đây là như là chấp chặt vào cái thân mình là có thật, là trường tồn, là vĩnh cửu nha. Bây giờ cái thứ hai là ta không có tự ngã là number the will no self. Here the will self, brother Hy Lạc can follow here and you know here the will self, right? Here the will no self, this number 2, right? And we have one of six wrong view here. Number 2,
the brother Thanh Văn can follow. Will no self exist for me arises in him as true and established. The will I perceive with the will I perceive self with self. Self with self, right? Yeah. Self with self arises in him as true as established. Và in Vietnamese, hoặc là cái nãy á, cái số 1 á, number one là view self là cái nhìn về tự thân. Cái thứ hai là cái nhìn về vô ngã. Cái thứ nhất á, là cái nhìn về ngã, view self nha quý vị. Và cái này á là view no self là cái nhìn hay là cái kiến, ôn dịch là cái kiến, mà mình nói là cái nhìn nha, cái nghĩ, cái nhìn là vô ngã, là nó tồn tại trong ta, nó sanh khởi nên vị ấy là như thật, như là được thiết lập. Và cái là cái nhìn mà ta, tức là ta này ở trong ngoặc kép là nghĩa là vị ấy đó quý vị, ta đã nhận diện cái ngã với cái ngã, tức là cái tự thân đi đôi với tự thân, sanh khởi nơi vị ấy như thật là như được thiết lập. Thì ở đây quý vị ôn dịch là tưởng tri, perceive là tưởng tri, nhiều khi cũng khó hiểu, mà quý vị nói là cái ngã, cái kiến, cái nhìn mà vị ấy được nhận diện cái ngã, cái tự thân là với cái tự thân sanh khởi nơi vị ấy là như thật như thật. Thì cái đoạn này như nãy mình học đó, tức là chấp chặt vào ta là cái tự ngã của ta là số 1 là của ta, nó có 3 ý nè. Cái thân này á là của ta, là tự ngã của ta, là ta nha. Right now we study here, we know here this body, somebody have a clinging to this physical body and have three, what are they? Number one, this is this means this body is I. Number two, this body is minor. Number three, this body is cell, right? Have three, right? Have three. This body is I. This body is minor. This body is cell, on cell. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, là on self là tự ngã của tôi. Nhàn chấp chặt là clinging to it. They don't know this body is impermanent, right? Yes, brother Hila. It kind of lines up with psychology as ego, superego, and id, right? I, mine, and self, right? Yes, right, correct. I, minor, and on self. It's like id, ego, superego. Similar like this. Okay, but good. This body is I. This body is minor. This body is my own self. Right? So the person who learn the Buddha teaching, they have clinging to it. They have attachment to it. That's why they think have this physical body is I. This physical body is minor. This physical body is my own self. That's why, and have a lot of attachment to this physical body. So people have attachment to their physical body. Right. When they should not have. Should not. Right. But the person who doesn't learn the Buddha teaching, don't understand the Buddha teaching, when his or her loved one who just passed away and had a lot of attachment to it. Right. Well, that's the thing about death, right? When Thich Nhat Hanh died, okay? Yes. I was expecting the Buddhist community to go crazy, right? Because he was so revered as such a wise man. And it really came and went.
without much fanfare. No, everybody was just like, well, he's just moving on. It's just his progressing on. And the Buddhist world did not, really, celebrate that too much. And it was the middle path. You know what I mean? It was the middle way. It was not, oh, yeah, he was such a great guy or whatever. Well, no, you just knew our brother moved on, and there was really not much fanfare around the world. Yes, I follow your idea. When Thích Nhất Hạnh, who is still alive, other time he remind his disciple, remember when I pass away, remember when this physical body will be burned, don't use my ash, put in the steel bar. Yeah. Put in the steel bar means you can harm my body and in the steel bar. It's not real. I would like to invite my disciple to use my ash to put in the nature. Other time, earth, water, wind, and like that, fire. In this physical body relate to nature, put outside is better. Freedom. What about sarira? What about the little gems that come out, like when a Buddhist, a very holy Buddhist, has been cremated, and they have those little gems from his body that are sarira? Am I saying it right? I think in this thing, if we understand the Buddha teaching, follow Thích Nhất Hạnh way better. Some relics, right? Physical body will be burned. Other time, the person who burned, other time have relics, maybe in the Buddha time available, but right now in the modern time, maybe a lot of chemical. A lot of I tell you, a lot of medication. When the person who use a lot of medication, other time this physical body will be burned. Other time have a relish, maybe a lot of chemical. So no more sarira for Buddhism. Right. Somebody believe it, we support their way, but we don't follow. Right? But if we follow her way or his way, maybe not good. In the modern time, not in the Buddha time, no chemical, right? But modern time, a lot of medication they take, they ring every day, even me. Sometimes you medication. Sometimes when this physical body will be decay and will be burned. Other time a lot of they think a lot of relics is not real. Và brother Hy Lạc nói rất là hay á, cái người mà mất rồi á mà bám víu cái thân vật lý này, chẳng hạn như là xá lợi Phật á, xá lợi của cái thân mình á, thì thầy giải thích á, thật ra thì cái niềm tin á, thì mình theo, nhưng mà cái thời buổi này á là cái người ta uống thuốc tây rất là nhiều cái chất khoáng học á, cho nên khi mà thiêu ra mà thấy xá lợi á thì đừng có vội mà ủng hộ cái hướng đó, nó không thật đâu. Đừng có vin vào nói cái người đó thiêu xá lợi nhiều là do cái người đó niệm Phật nhiều, tu nhiều, cái đó chưa chắc, bởi vì họ uống thuốc tây nhiều quá, cho nên cái chemical á khi mà thiêu ra nó có cục trắng trắng á, mấy người tin á, oh my sister brother tu nhiều quá, niệm Phật nhiều quá rồi có xá lợi, cái đó không có thật. Mà cái thật nhất á, là chẳng hạn như cô Diệu Thúy, cô Diệu Thành, brother Hy Lạc, brother Thanh Vân, cô vân vân, mà học Phật pháp á, thì cái đó là thật hơn, bởi vì chỉ có đem cái nghiệp thiện mình theo thôi. Còn cái mà cái thân vật lý này mình uống thuốc nhiều quá rồi thiêu ra nó cục trắng trắng á, đừng có vội mà tin và đừng có vội là ủng hộ, nó không hay nha. Right now in the modern time, if we every day, every week we take medication, a lot of medication,
other time when we pass away, somebody bring our physical body will be burned, right? Other time have maybe a little bit, maybe more, maybe a little bit relics. But other time in this case, we don't support. We support them, but we don't follow them. If we follow other time, it's not real. But real thing, what we learn right now, we still alive. What we learn, what we understand, what we practice, we have good karma, good action, body action, verbal action, and mental action all the time good for us. We rebel right now, we have good karma. But don't follow the way of the person who passed away will be burned, have a lot of prayers. No, we don't. We support, but we don't follow. It's not real. In my view, somebody say, okay, the person who have a lot of prayers, that means the person, that person recite the name of the Buddha a lot. Maybe we follow, we support, but we don't follow. In my view, we learn the Buddha teaching daily, practice daily is better. But the relics from physical body, when we pass away, somebody will bring this physical body burn. Have relics. No, maybe I don't support that way. Okay, thank you, Brother Hilak. And this paragraph, somebody study and they don't understand the Buddha teaching. That's why when they pass away, they have a lot of attachment to this, right? This is my, this is I, this is my own self. That's why be careful. Và chúng ta học cái này, cái người học trong cái đoạn văn này là không có hiểu lời Phật dạy khi mà bỏ cái thông vật lý này, nó là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, cho nên cái đó không có tốt. Okay, now we study another time we understand. In Vietnamese, do tự mình, ta tưởng tri là không có tự ngã. Bây giờ cái họ nói ngược lại nha quý vị nha. Do tự mình ta tưởng tri là không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân, như thật, như thật như chân. Ông dịch đó là accepted là như chân, mà mình nói là như được thiết lập, không do tự mình. Và cái ý này thứ hai là không do tự mình ta tưởng tri là ta có tự ngã. Ở nãy là nói ta không có tự ngã là người nói chung là không có hiểu được duyên sinh và duyên khởi nha. Ta có tự ngã là sự bám chặt. Tà kiến này khởi lên với vị ấy như thật như chân. Rồi right now here you study in English all the time, you understand. The will I perceive not, right here, not self with self. Before we study here, I perceive self with self. Right now not self with self arises in him as true as established. The will I perceive self with non-self. Rather Hilak and rather Thanh Văn can follow the realm I close here, and you know, right? Here, self with non-self, right? Self with non-self arises in him as true as established. Okay, in Vietnamese. Hoặc là cái kiến hay là cái nhìn mà vị ấy nghĩ là vô ngã với ngã, không có cái ngã với cái ngã sanh khởi nơi vị ấy, như thật là như được thiết lập. Hoặc là cái nhìn, cái thấy mà vị ấy nghĩ tới về cái ngã với cái vô ngã nha. Nó vẫn đi quần lại cũng giống vậy à. Nãy ở đây là non-self with self, right now self with non-self. Sometimes study here, other time opposite meaning. Và đại chúng học ở đây chúng ta hiểu nó có liên quan qua lại nhiều cái cũng hay. Mình học ở đây cũng giống như cái triết lý vậy, tâm lý học là cũng triết lý nha. Và hoặc là cái nhìn mà vị ấy nghĩ tới vô ngã với ngã, có liên quan với cái ngã sanh khởi nơi vị ấy là như thật, như được thiết lập. Hoặc là cái nhìn, cái thấy mà vị ấy nghĩ ra
là ngã với cái vô ngã sanh khởi nơi cái vị ấy như thật, như được thiết lập. Thì ở đây á, chúng ta học rồi chúng ta biết á, là một cái là chấp thủ, một cái á, là nghĩ tới một cái là chấp thủ vào cái thân này thật, cái thứ hai đó là nghĩ tới là cái thân này á là không có duyên sinh duyên khởi á, nghĩa là vậy đó, không có liên quan, không có duyên khởi, không có duyên sinh, không có tương tức với nhau. Còn cái thì nó là cái thân này là của ta, cái thân này không phải của ta, cái thân là tự ngã của ta. Mình học vậy mình biết nha. Now we study here and we know this physical body is not mine. Before we study, this body is mine, this body is I, this body is not is my own self. But in this physical body we study here, this physical body is not I, is not mine, is not my own self. We study here. The second idea is mentioned. They think they study the Buddha teaching. This physical body doesn't belong to together, or doesn't relate to this other. But we study here, physical body relate to another, relate different things together. When we study and we know. Và chúng ta học cái này á, chúng ta biết á, nói chuyên ngành chút cho nó hơi khó xíu nhưng mà đừng lo nha. Thì cái ý đầu á là mình bám chặt vào cái thân này là của ta, là tự ngã của ta, là ta. Và cái đoạn này mình mới vừa học á, mình nói cái thân này là không phải của ta, không phải tự ngã của ta và không phải là ta. Thì nó phủ nhận là cái thân này là hình thành là chính nó thôi, chứ không có liên quan cái điều kiện khác. Nhưng mà không phải, cái đó sai rồi nha. Quý vị học, quý vị nhớ nha. Cái ý nó vậy đó. Rồi nãy thì mình bám chặt, mình nói là đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là ta. Bây giờ mình học cái đoạn này á, mình mới nói cho rằng á là đây không phải là của ta, đây là không phải là tự ngã của ta, đây không phải là ta. Và mình nói cái thân này á, nó không có liên quan gì cái khác hết á. Học gì quý vị biết nha. Cái này là triết lý. Right now this paragraph, before we study and we know, somebody study the Buddha, doesn't study the Buddha teaching. They think this physical body is mine, is I, is my own self. Right? This first paragraph. Second, this paragraph we study here. The person who study the Buddha teaching, they thinks, right? Think this physical body is not mine. This physical is not I. This physical is not my own self. But this physical body doesn't belong to another thing. It's wrong, right? So study here and we understand, right? Because the person who doesn't learn, doesn't understand the Buddha teaching all the time, they have attachment, they have clinging. Second, they think this body doesn't belong to another. They think only this, no another, no relationship, not this, no condition, right? But we study here and we know. Real thing we study here. The second, this paragraph we study, this thing, this physical body relate to another, relate to mother womb, father sperm, mother oliver, for example, and relate to sunlight, sunshine, food, rain, water, helper, etc. But the person who don't learn the Buddha teaching, they think only one thing become this physical body. Doesn't correct, not correct, right? And the more you learn, we learn, the more we understand. That's why we study here. Near future, you are a real teacher, good teacher. You can explain one by one about this physical body. First, we don't have attachment of this physical body. We think this physical body relate to another thing, different thing, from different on thing and on people, right? But somebody learn the Buddha teaching, they think only one thing becoming this body.
No, it's not correct. Like religious teaching say like that. We are study the Buddha teaching. We are psychologists, right? Education, Dhamma of the Buddha, we know very clear one by one, right? In the future, I hope we study. You study here and you explain one by one. We don't have attachment. We know this physical body relate to on thing, different kind of things and people, and we know, right? Okay, good, very good for you to understand the Buddha teaching. Và chúng ta học ở đây chúng ta phải nhớ cô Tuyền Bà và cô Diệu Thành và cô Diệu Thúy nhớ nha. Nãy thầy nói đó, tất cả cái thân này đều có duyên sanh duyên khởi và nó liên quan với mọi sự mọi vật, chứ không phải là mình nói là chỉ một cái duyên duy nhất mà hình thành mình, giống như các tôn giáo khác mà người ta nói vậy đó. Cái đó không có đúng lời Phật dạy. Okay, now we study here and we understand more. Bây giờ do đó người ta mới gọi là tà kiến nha quý vị ha, wrong view nha quý vị. Hay là tà kiến này khởi lên quý vị ấy, chính từ ngã của ta nói là cảm giác nè, cái hưởng thọ quả báo các nghiệp ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính từ ngã ấy của ta đã thường trú thường hằng thường tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây là tinh thần chấp thủ, tinh thần bám víu. Cô Diệu Thúy, cô Tuyền Bùi Lạc và cô Diệu Thành nhớ cái chỗ này nha. Là thường trú, là thường hằng, là thường tồn, là không chuyển biến, là sẽ vĩnh viễn tồn tại, là người chấp thường. Quý vị thấy không? Đoạn văn này là nói người chấp thường. Rồi quý vị học ở đây, quý vị understand more about the Buddha teaching in English. Else he have some such will as this. It's this cell of minor, right? This attachment, rather he like, rather Thanh Văn here. This cell of minor, right? That speak feels experiences here and there, maybe here, maybe somewhere, right? Here and there, the result of good or bad action, bad action, good action or bad action. This cell of mind is permanent, right? Remember, this cell, this physical body is mind is permanent. This clinging, right? And everlasting, eternal, not subject to change, and it will endure as long as eternity. Or we can say immortalization, bất diệt, vĩnh cửu. Và chúng ta học cái đoạn này, chúng ta thấy cái người học Phật á là luôn luôn bám víu cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta, cái này là thường còn, cái thân này nó vĩnh viễn hoài. Cái đó là cái trường hợp này là gọi là chấp thường nha quý vị ha. This paragraph mentioned about the clinging attachment to the will of permanent, right? The permanent view. This physical body is still alive, still exists, no die, right? It's wrong. Or somebody say when we do something, we follow, for example, when we follow Brahma, Creator, God, we still in the heaven forever. Wrong. This will of permanent. Right? Wrong view. Right? It's not correct. If you don't follow my religion, you will be in the hell. Wrong view. A view of permanent. Not correct. Maybe this case, brother Hilak understand more. Brother Thanh Văn also, because the Western religion say so different, right? But when you study here, relate to religion teaching. Yeah. Okay. Now please. Brother Ignacio understands that very well too. Thank you, Dhamma brother and sister. So we study here this philosophy and psychology. Near future, if somebody invite you explain one by one about this physical body, about co-arisen,
interdependent co-arisen all the time. You have more idea to explain. Maybe sometimes somebody say something not clear than you. You can explain this clear one by one, very clear, step by step. They follow you. They say, oh, you are psychologist, you are philosopher. Oh, very good. Và cái đoạn này thầy có nói đó là cái người mà học Phật á, mà không hiểu, người mà không có học Phật á, họ cho là cái ngã là thường còn, làm cái điều thiện, làm theo họ đó, theo cái tôn giáo của họ thì ở trên trời vĩnh viễn thôi, không bao giờ xuống hết đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng á, theo họ nhưng mà như Đức Phật dạy á, là ngài là thầy, ngài bậc đạo sư, nhưng mà khi mà mình chưa hiểu là mình là học trò, nhưng mà mình hiểu rồi á, mình là một người thầy giống như Đức Phật. Còn họ không có đâu. Theo họ rồi, theo cái lời dạy của họ, theo tôn giáo họ, thì mình ở trên nước Chúa nhưng mà quỳ ở dưới chân chiêm ngưỡng thôi, không có được bằng cái level teacher đâu, không có bằng cái level của họ đâu. Mà Đức Phật nói là khác, ông theo ta, chưa theo ta dù là học trò, mà theo ta dù mà hiểu rồi á, bạn với ta là một, là the same teacher, the same idea, the same cái gì cũng same hết á, quý vị nhớ nha. Còn trường hợp thứ hai, trong đó là gọi là thường kiến á, trường hợp thứ hai, không theo ta đọa dưới địa ngục mãi mãi thôi, không bao giờ lên. Cái đó không có đúng với lời Phật dạy. Now, I would like to say something more. A religious teaching say, if you follow my religion, if you learn my religious teaching, you will be in the heaven. But when you are in the heaven, right, you kneel down and look at me. The level not equally, right? So different in the Buddha teaching, Buddhist study, right? You, when you don't understand the Buddha teaching, you are student. But when you learn and you understand the Buddha teaching, you and I the same level. You are teacher, I also a teacher, awakened teacher, enlightened teacher, same way, equally. No, because Buddha nature, no more, no less, same. Because they have less or more, depend on our Dhamma learning, Dhamma understanding, Dhamma practice, right? That's the beauty of the Sangha, because everybody can contribute and we all learn. Right. Teamwork. Okay, you got it. That's why in the Buddhist study, very open mind, equally teaching, learning, right? And if we don't learn, don't understand, we are students. But when we understand and learn the Buddha teaching very clear, very perfectly, right? The teacher and student are the same, right? So different in this case. When we follow religious teaching, right? Religion, you will be in the hell, in the heaven. We have duty to kneel down, look at him or her. And they say you are student and you never be the same my idea, right? The same my level. So different in the Buddha teaching. That's why the scientific people who learn and education people who learn the Buddha teaching, they like Buddhist study, right? Và thầy có nói giống như Hy Lạc anh nói thì cái người mà theo cái tôn giáo hay là theo cái lời cái tôn giáo của họ hay lời dạy của họ đó, thì nếu mà có sanh về nước Chúa đó, thì chỉ quỳ ở dưới chân Chúa mà chiêm ngưỡng họ thôi, không có bằng, không có cái mức độ không có bằng họ. Nhưng mà trong Đức Phật dạy đó, mình chưa có học, chưa hiểu á, thì mình là học trò, là mình sinh viên. Nhưng mà khi mà mình hiểu được lời dạy Đức Phật và mình thực tập đúng như lời dạy Đức Phật, thì thầy giáo cũng như trò đều giống nhau, tất cả đều là thầy giáo với nhau, là giáo viên với nhau, là đều same level. Phật tánh là không có cao, không có thấp. Quý vị nhớ nha, Phật tánh á, Buddha nature, no high and no less, không có no high and no low, không có cao có thấp. Mà sở dĩ mà có cao có thấp đó là tùy theo cái pháp học, pháp hành, pháp hiểu và pháp hỷ của họ thôi.
Cô Từ Bi Lạc nắm ý đó nha. Buddha nature, no high and no lows. Because they have low level or higher level, depend on his or her Dhamma learning, Dhamma practice, Dhamma understanding, and Dhamma joy. That's why the Buddha nature belong to him or her, have lower or higher. So we study here, when we study the Buddha teaching, the same level. That's why they have a good chance to learn the Buddha teaching. Rồi bây giờ mình học một xíu nữa rồi cái mình thảo luận nha. Right now we study one more at a time, we have Dhamma discussion. Okay, maybe next time we will study the six wrong view, one by one. Right now the time for the Sangha, right? The time for the Sangha to have Dhamma discussed together. I would like to invite Dhamma brother and sister to have Dhamma discussion from you, from your sharing. That's why we learn together something new from you. Dạ, bây giờ tới khi mà bây giờ là cái pháp đàm thảo luận. Bây giờ thầy mời cô Từ Bi Lạc thảo luận trước nha. We would like to invite Sister Từ Bi Lạc to share main idea what you learned today. Dạ, mời cô Từ Bi Lạc nha. Cô mở microphone nữa con. Dạ, kính thưa thầy, con thì con không hiểu được nhiều, nhưng mà con nắm được ý thầy giảng hôm nay là người mà không có tu tập á, thì khi mà phiền não sinh khởi thì họ không có biết cách để đoạn trừ. Còn người mà có tu tập nhuần nhuyễn rồi á, thì khi phiền não sinh khởi thì họ biết cách để đoạn trừ được phiền não. Và một điều nữa là người mà tu học không rõ ràng á, thì hay lo lắng trong quá khứ, lo lắng trong tương lai. Họ nghĩ là trong quá khứ họ là ai, họ như thế nào, họ là gì trong quá khứ, còn trong tương lai thì họ có mặt hay không, trong tương lai họ là gì, họ là ai. Còn người mà có học Phật Pháp thì biết được mình là ai, mình là con của Phật. Và như vậy thì con ráng con học thêm nữa để con hiểu nhiều về những lời dạy của Đức Phật, và con cố gắng tu tập theo lời của Phật dạy. Mà như vậy là con theo thầy con học thì con thấy con vui hơn, an lạc hơn. Dạ, con xin cảm ơn cái đoạn thầy. văn mà cô Từ Bi Lạc nói là cái người có học có hiểu đó hay. Còn cái kia, cái đoạn văn chính giữa cô nói là cái người học xíu xíu á, thì cũng được, nhưng mà mình tốt hơn mình nói là cái người không học Phật. Dạ. Học Phật không biết là ta là cái gì, quá khứ ta làm gì, tương lai ta làm gì, hiện tại làm gì. Cái người không có học Phật cho nên họ cái tinh thần họ quấn quýt, họ bơ vơ, họ lúc nào cũng lo lắng hết nha. Thank you, Sister Từ Bi Lạc. Right now, cô Diệu Thúy can translate from cô Từ Bi Lạc main idea all the time the Sangha understand the Buddha teaching in English. Yeah. This is cô Từ Bi Lạc sharing. She said that she will share the two main idea for this lesson today. She said that the people with the don't understanding the Buddha teachings, there's a lot of defilements, and they don't know how to end it. And the second main idea is, with the people that they don't understanding the Buddha teachings, they worry about themselves a lot. They don't know where they're coming from, what are they in the past, present, or futures. So they keep worrying about themselves. That's a challenge. Thank you so much. It's very true. Somebody don't have good chance to learn the Buddha teaching when they become sick, when they become dead, right? Become die, and their minds worry about their way. In the past, in the present, in the future,
who am I? Where we go? Very good. That's why we study here, we still alive, we repair right now what we learn, what we understand. That's why when impermanent come to us, we know who we are, where we go, what we do, very clear, right? Okay, thank you, cô sister Từ Bi Lạc. Right now, we would like to invite Brother Thanh Văn. Maybe you have more idea about it. Another time, the Sangha will be listening to what you say. I would like to invite you. Well, you know, like today, I got the invitation from the Dharma to continue growing in wisdom and to pay attention to my senses and not to get caught in things that are not necessary for my Buddha nature, and continue like the word, like the right effort is important for me to have the discipline to always meditate and the noble path fold, you know, and to pay attention to the unwise things that are around me. I think, you know, like everything is every day we are bombarded, you know, with things that do not let us or do not let me, you know, grow or to discover my own nature. And also, you know, to not to get too attached to my body or to the bodies of the other people, to say. So when we pass away, we need to recognize the impermanence of the body, but to realize that we continue the journey. So today, being here with the Dharma is, I feel like not safe. I feel kind of like I'm in the right place to continue growing and for my defilements that I have, you know, I think my senses, you know, they are corrupted, honestly, all of them. But I know that getting into this journey of continue having the right discipline, you know, I want to get into that noble eight full path, you know, to continue growing together, not alone, but together with the Sangha, with the Dharma, and Buddha. So yeah, that's what I learned today. Okay, thank you, Brother Hy Lạc. When you sharing the Dharma of the Buddha, what you learned today are another, and you may always mention about the Noble Eightfold Path. Very good. Thank you. And right now, Sister Diệu Thúy translate main idea from Brother Ignacio Thanh Văn and the Sangha and the Buddha teaching in Vietnamese. Yeah. Từ đây là sự chia sẻ của Thanh Vân. Thanh Vân nói là hôm nay Thanh Vân được học cái bài học về không nên bám víu vào cái thân thể của mình, và mình cũng phải nên tiếp tục học để cho nó tinh tấn hơn nữa, và mình cũng phải học về cái bát chánh đạo. Thanh Vân cũng có nói về cái bát chánh đạo là mình cũng phải nên học để mà tinh tấn, để mà không bám víu vào cái thân tứ đại này nữa, và cũng nên biết là nó là vô thường. Và Thanh Vân có nói là với Thanh Vân thì Thanh Vân cũng rất là bối rối về những cái tư tưởng của mình, và Thanh Vân cũng có nói là Thanh Vân sẽ tiếp tục học để mà cùng tiến lên với mọi người ở trong đại chúng, tất cả mọi người. Yeah, thank you, Brother Thanh Văn. And I hope near future, if you have good time to visit the person who passed away, if you are spiritual leader, you can share this physical body one by one. You can share one by one. Other time they can follow your way. You can teach them. And this physical body is not mine. I don't cling to it. I am not limited by this body. I haven't never been born and also haven't never died. First time you say,
This eye is not mine, I don't cling to it, right? This ear is not mine, I don't cling to it. This nose is, doesn't belong to me, I don't cling to it. This tongue doesn't belong to me, I don't cling to it. You invite the Sangha on people, repeat after you, right? And all time they follow you, your way, follow your idea. Because this teaching belong to the Buddha, not belong to me. This physical body doesn't belong to me, I don't cling to it. Now please, I would like to invite all of you, repeat after me. All the time they follow you. Right? Thank you, Master. Appreciate your wisdom. Right, non-self, right? You share this. In the future, you become good teacher, good leader. You can invite them. If you are in a funeral home, you invite them to follow you your way step by step. They like and they support you. Và thầy là trong cái tương lai mà nếu mà đi anh đại chúng mà có duyên mà đi tới nhà Hoàng á, mà thăm á, mình giải thích á, mình nói là mình là nếu là một thầy cô giáo giỏi á, mình nói là thân này không phải của tôi không kẹt vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thênh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Thay vì mình nói người ta niệm Phật nó xa vời lắm, mình nói là cái tai này không phải của tôi, mắt này không phải của tôi, mũi này không phải của tôi, lưỡi này không phải của tôi, thân này không phải của tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Mình nói từng cái câu một, chắc chắn rằng á, bữa đó gì chứ mà sau cái bữa lễ xong đó là họ mời mình đang ăn cơm trưa là cái chắc. Okay, now we would like to this near future. You will become a teacher, good teacher, spiritual teacher, leader. You will follow the Buddha teaching all the time. You guide step by step for the funeral home who just passed away all the time. You guide one by one. They follow your way. Very good. Yes. Right now, we would like to invite Sister Yu Thanh. You smiling and maybe you understand. And I will invite you to share main idea what you learned today. Dạ, mời cô Yu Thanh nha. Open your microphone. Yeah. Thầy nghe không? Good. Yes. Those who today we study, those who study Dharma well, like God, I dancing in the internet. Those who study Dharma well, they not very well. They will hesitate and worry about his life, who, what, where, how, his life in the past, present, and in the future. And he will think his body is self, his, and on self. So if those who study Dharma very well is not linking and attached to anything, to the body or anything in the world. So that's why we study our body, everything is imperfect, not permanent. That's the Buddha teaching. Thank you. Yeah, thank you, Sister Yu Thanh. We translate main idea from cô Yu Thanh and Brother Hy Lạc, Brother Thanh Văn can understand the Buddha teaching in Vietnamese. Okay, this is okay. I will explain it in Vietnamese, not English. She speaks English, so I will just reverse it. Say English again. Okay. Cái này là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Chị Diệu Thành nói là có hai cái loại người. Thứ nhất là một người học Phật pháp giỏi, thì cái người học Phật pháp giỏi thì sẽ không bám víu vào bất cứ cái vật gì ở trên cái thế gian này, và mọi vật đều là vô thường hết.
Và có một loại người thứ hai nữa là họ cũng là những người học không có được giỏi đó, không hiểu biết, thì họ sẽ bám víu vào cái thân của mình, thì họ sẽ nói là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là của tôi và tôi. Thành ra đó là cái sự bám víu vào của những vật mà họ không biết, đó là vô thần. Đó là sự chia sẻ của chị Diệu Thầy. Bà ý Cảm ơn thầy nhắc lại cảm nha. ơn chị Thúy. Bà ý thầy nhắc lại nè, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bà ý nha, cái này là tôi, this is I, cái này là của tôi, this is mine, và cái này là tự ngã của tôi, là this is my own self. Nhớ nha. Okay, maybe I think this teaching, brother Hilak can understand more and more related to religious teaching about heaven, about hell, about view of permanent or permanent view. Right now, I would like to invite Brother Hilak to say main idea what you learned today. Maybe you have deep thinking about that. I would like to invite you. Yeah, okay, I'll address that, and I'll talk about something else too that we learned. But yeah, heaven and hell and Western religion, I read a long time ago, and this is why I got interested in Eastern religion when I was in college, because Western religion is all based on a higher power that tells you what to do, hence like the 10 Commandments, right? And they have all these rules for you to live by, and you live by those, and you think you're doing good, and then you get to go to heaven, okay? Well, what about the poor person who's born in poverty and struggling, and they're sinning, what they do sins, right? They're stealing and everything, so they're going to banish them to hell, okay? Because they've done something against those things they told them not to do. Where Eastern religion is internal, it's in your heart. You know when you sin against yourself, against your Buddhist nature, you're feeding the wolf nature, the animal nature. You know that if you lie or you steal, you cheat, you harm somebody, you have inappropriate sex, whatever it might be, you know that you're doing wrong. And that's what Eastern religion tells you. You are the guide of your own conscience, like Buddhists tell us. Like Buddha told us that we too can be Buddha. We too. It's not top down. It's not authoritarian. It's not saying do this or you're going to go to hell. Buddha never mentions hell, right? Now, the only thing that's congruent, that's the same, when you say you can have heaven on earth or hell on earth, that's true because of your defilements. And Buddha teaches us that if we get rid of our defilements and we find, you know, the root of our suffering, we can transform it and actually have what the Christians call heaven on earth. Because if you live your life by Buddha's teachings, you will be happy and stress-free. But religion tells us you have to follow all these rules, right? It's something made up, and you can never aspire to that. So really, people, I think, are defeated before they even get there, because it's negative. It's a negative reinforcement versus a positive reinforcement that Buddha gives us, right? So that's what I have to say about that. So Eastern religion, hence Buddhism. Buddhism is just the truth. And other Eastern religions are more like Buddhism. I get that. But they're not Buddhism because they're still a religion. This is just the way of life that Buddha tells us we can be Buddha too. So, Nama Buddha. Now, the things unfit for attention is that, okay, if we tune into things, and also, in my opinion, it starts with wrong view, okay? Ignorance, wrong view. The Eightfold Path starts with right view. That's where you need to start, okay?
Right view is the start, and then you proceed through the other 7, right? And if you tune into the things that are unfit for attention, like sensual desires or the taint of being, you're clouding yourself, right? You shouldn't attend to those things, because you should have a higher view of where you are as a person toward Buddhism, right? Toward becoming a Buddha. So that says to us, Buddhism is very practical. We should not tune into TV shows with high sex or violence, right? And we should not turn into hearing other people talk about wrong view and believe. Look at today's world of politics, the news channels that go on. And yes, I'm gonna bust on Fox News. People only listen to Fox News, which has been proven was all lies, right? So there is tuning into ignorance, right? That's ignorance and bad. The taint of being, right? We have this physical body, but this is just our vessel for this lifetime. We might come back. I might come back as an Asian or a black person or some other type of person. This is just my vessel here and now. So I don't cling to it. I just have higher learning about Buddhism to take care of all people and to serve all people at the same time serve myself. Namo Buddha. Thank you so much, Brother Hilak, for your sharing main idea, very good idea. But I think when you miss, you have good time to miss religious people. I think the Dhamma for you enough to answer on. Because you only the first pass up the Noble Eightfold Path. Wrong view opposes right view. But when you have right view, relate to right thinking, right talk, right speak, right? So relate together, and you explain by one by one, very clear. And I hope you and Brother Thanvang, Dhamma sister, also understand the Buddha teaching and explain one by one, very clear. I hope maybe religious leader will put his or her hand together, bow to you. Okay, now, right now, Brother Hilak, Brother Thanvang is smiling. I'm very happy. Cô Diệu Thí and cô Tiêu Bà Lạc also. Right now, we would like to invite cô Diệu Thí to share main idea, translate main idea from Brother Hilak. And the Sangha understand the Buddha teaching in Vietnamese. Yeah, Dạ, từ đây là cái sự chia sẻ của Hỷ Lạc. Hỷ Lạc nói là có những tôn giáo phương Tây nói là những cái điều mà mình phải làm và những điều mình không được làm vào những cái khuôn khổ. Thí dụ nếu mà mình làm những cái điều mà được giáo hóa thì mình sẽ lên thiên đàng, và nếu mà mình làm ngược lại thì mình sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng mà ở cái đạo ở phương Đông thì lại khác, là đạo trong tim, thì Lạc nói đó là đạo Phật. Và mình cũng phải học và thực hành 5 điều đạo đức mà Phật đã chỉ dạy trong cái Phật pháp, trong trong Phật pháp. Thì Lạc có nói là cái vấn đề tích cực và cái vấn đề tiêu cực, thì đạo Phật nói là mình sẽ thành Phật, mình là sẽ thành Phật, và những cái phiền não ở trong đời người mình ấy, thì nếu mà mình không có học và thực tập 5 điều đạo đức thì mình sẽ có nhiều phiền não hơn lên. Và mình cũng nên phải thực hành cái bát chánh đạo và chánh kiến là một cái điều đầu tiên để cho mình học về vô lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vì Phật pháp rất là thực tế,
mình sẽ không nghe những cái người nói về nhiều tà kiến nữa, và mình cũng không có nên bám víu vào cái cơ thể này, vì cái cơ thể này của mình một khi mình chết đi thì mình sẽ là một mình sẽ trở lại cũng như là cái nhân cái quả vậy, thì mình cũng không nên bám víu vào nó vì nó là vô thường. Đó là sự chia sẻ của Hy Lạc. Yeah, thank you, Brother Hy Lạc. Before we stop and the end of our study and share the merits, I would like to invite all of you to relay this teaching belong to Kalama Sutta, will of permanent, right? Number 8, do not hurry to believe anything whether it is the prejudice, fixed karma, will of permanent, or will of unarisen. If you study the number 8 Kalama, right? The first, the second, and the 8, and the 10, the 10 right condition in the Buddha teaching. Number 8, do not hurry, dear Kalama. The Buddha say, dear Kalama, you do not hurry to believe in anything, whether it is the fixed karma, prejudice, will of permanent, will of unarisen. Other time in this teaching, in this paragraph, will of permanent, right? Will of permanent means we follow religious teaching, religion, and now we will be in the heaven forever. Will of permanent. If we don't follow, for example, if we don't follow religion, right? Religious teaching like that. If we don't follow their religion, like Kalama people, the people who in the Buddha time, right? And if we don't follow religion, and we will be in the hell forever. This will of permanent. This is not correct, right? Rather Hy Lạc, right? Wrong view. But when we have right view, if we don't follow their religion, but what we do, we do something wholesome, we think about something wholesome, we say something wholesome, shoot for ourselves, for other people. No need to follow religious teaching like that, right? Other time we can change our karma. That's why here in this case, will of permanent, right? And in the future, I hope if religious leader or religious people can mention about this teaching with you, I hope you can invite them to sit down, talk with you. Maybe religious people can put the hand and respect you more and more. That's why today we study here, and we know the more we learn the Buddha teaching, the more Dhamma we understand, right? That's why study we know. Okay, right now the time for the Sangha to share the merits. We would like to invite the Sangha before brother he said the Buddha teaching in English and Vietnamese. I maybe a little bit Vietnamese. Và thầy có nói đó thì cái người mà tu học Phật rồi á, có chánh kiến rồi đó, giống như Đại Hy Lạc nói là những người học Phật mà có tà kiến ấy, thì họ cho rằng, hay mình nói hơn là họ nhồi sọ mình á, học cái tôn giáo của họ thì họ theo họ thì ở trên thiên đường mãi mãi nè, còn không theo họ ở địa ngục mãi mãi. Cái đó là thường kiến, đó là chấp thủ, bám víu và cho đó là đúng, cái đó không đúng và là Phật dạy. Và mình là người tu học Phật rồi á, mình chỉ theo cái nghiệp lành, lời nói lành và ý nghĩ lành, nghiệp thiện, lời nói thiện và ý nghĩ thiện, thì lúc đó thiên đường hay ý ngục tùy theo mình thôi, chứ không phải là theo cái tôn giáo. Quý vị thấy không? Mình theo cái nghiệp lành, lời nói lành và ý nghĩ lành thì cái nghiệp thiện đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta, chứ không phải là mình theo cái tôn giáo của họ là mình lên thiên đường, mà không theo tôn giáo của họ ở địa ngục, đó là không có đúng lời Phật dạy. Quý vị không? Cho nên mình học Phật rồi mình hiểu được, mình thấy mình rất là vui.
somebody invite us to follow religious religion. If we follow, and we will be in the heaven. It's not real, not teaching. If we don't follow their religion, we will be in the heaven. That's wrong teaching, wrong view. But when we do something wholesome, think about something wholesome, and say something wholesome, we follow our good karma. It's better. Good karma can control our body and our mind. It's better. Okay, thank you. Now the time for Brother Hilak sharing the Dhamma of the Buddha. Right now, I would like to invite you to say, yes, maybe this is better. Okay. Excuse me. When Dam Kong Duk Nai Ong Ve Kap Taka De Tu Va Chung Sam De Tran Tan Fat Da Budi Diu Pat Bien Tran Yam Toi Deo Cho O Toin An Lak. Yes, very clear. You're too nice. Bodhi, the wonderful Dharma of the Buddha, turns noble and stately. According to the place where I dwell strongly in the Dharma learning, Dharma practice, Dharma understanding, and Dharma joy, I feel forever happy and peaceful. Sharing the merit. May the merit of cultivation today be direct toward all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lantai, well done, and excellence. So wonderful sharing the chanting the Buddha teaching in Vietnamese and English together. Brother Hilak today have done well. Okay, thank you, Dhamma brother and sister. I would like to thank Brother Hilak for your remind the Sangha to learn the Dhamma together today. Without your invitation today, maybe a little bit late another day. But with your invitation, the Sangha join together and understand the Buddha teaching more and more. Thank you. Now the time. Right effort. Right. Yes. Yay! Thank you. Right now the time for us to say bye bye and good night. See you next time, next day. Bye. Sadhu! Sadhu. Well done and excellent.